The first chapter is over. Now it is compaction. Second chapter is compaction. It is in the second part and the first unit. So now I don't think if you have any doubts in the first one. You have any doubts in the first one, please, it is a very lengthy chapter. The only things we left are first thing is classification of soils. That I will take you. Don't worry about 1 or 2 periods. 1 period, 2 hours, 1 period is enough. Once you have brief idea from that talk, no, we can continue it. Okay. Second thing is some determination of plastic limit, liquid limit, shrinkage limit, and then this grave analysis, grains analysis, that chapter, sieve analysis that I left, how to practically do it. So when we do in practical labs, I will explain that those things also in detail. Apart from this, some calculations are there. Numericals almost all I did, and hydrometer analysis, something sedimentation analysis. Practical portion is left that I will cover. And apart from this, all other things I taught you in very much detail, very detail. Okay. So now coming to the compaction. So what is compaction? So before going to compaction, 2 processes are there. One is compaction, another is consolidation. So what happens in both the cases, there is a reduction in the value. There is reduction in the value. So actually this particular property where reduction in the value takes place is called compressibility. This you studied in your SOM also. So first of all, you should know what is compressibility. Compressibility of a soil mass is an engineering property by virtue of which the soil mass is capable of undergoing compression or decrease in volume when subjected to compressive loads. Okay, so undergoes compression or there is a decrease in volume when certain compressive loads are applied. So this property is compressibility. So the 2 processes are there. One is compaction, another is consolidation. Both involves in the reduction of the volume, but in practical only consolidation is associated with compressibility. So compressibility, हम जितना volume कम होता हम उतना कंसीडर यहाँ पर नहीं करते compaction में. We consider it as a major event in case of consolidation. In case of consolidation. Okay. So now coming to the compaction, then what is compaction? Then what is consolidation? आपको डिटेल में पूरी अच्छी तरह मालूम होना चाहिए. ये compaction क्या है, consolidation क्या है, दोनों के differences क्या है, दोनों में क्या process होता. Okay. So first of all, let me tell you what is compaction. Compaction is the process in which rapid reduction in volume takes place due to sudden application of loads as caused by ramming, tamping, rolling and vibration. तो compaction में क्या होता? Compaction एक ऐसा process है जहां पर rapid reduction in volume होता. Volume में rapid reduction in volume होता. ये load apply करने के बाद क्यों होता है? ये रैपिंग, टैम्पिंग, रोलिंग एंड वाइब्रेशन की वजह से होता है. वाइब्रेशन की वजह से होता है. Compaction is the process in which rapid reduction in volume takes place due to sudden application of loads as caused by the ramming, tamping, rolling and vibration. So this is called compaction. Compaction में क्या होता? Volume कम होता. क्यों कम होता? अचानक आप लोड. The best example is roller. आप अभी ग्राउंड पिच बन रहा तो आप रोलर चला रहे, तो दिस इज द प्रोसेस, कॉम्पैक्शन प्रोसेस. देखिए रोलर का कितना लोड रहता, उतना सारा लोड एट वंस वी आर पुटिंग अप्लाइंग ऑन द सॉइल. उसके बाद कभी कभी रैमिंग करते, टैम्पिंग करते, रोलिंग करते, हिला वाइब्रेशन करते. दिस ऑल आर प्रोसेस. बाय दिस ऑल प्रोसेस व्हाटएवर द रिडक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस, that is called compaction. What happens compaction? In detail I will tell you again. Compaction is the process by which the soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to reduce the volume of the air voids of the soil and thus increase its dry density. एक बार और मैं बताता हूँ actually compaction में होता क्या है.
कॉम्पैक्शन वो प्रोसेस है जहां पर आप लोड अप्लाई कर रहे हैं। लोड अप्लाई करने से क्या होता है, व्हाट आई टोल्ड यू द सॉइल इज थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम मतलब एक है वो सॉलिड्स, दूसरा है वाइड्स, फिर वाइड्स दो चीजों से है, वाइड्स दो चीजों से है, एक है एयर और दूसरा है वाटर, एक है एयर दूसरा है वाटर। समझ में आ रहा आपको, एक है एयर दूसरा है वाटर। अब एयर और वाटर रहने से इसमें से एयर चला जाता, जब एयर चला जाता, देखिए अब कोई चीज चली जाती तो कम हो जाता, कम होके सॉलिड सब अलग 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 हो जाके फिर एक दूसरे के नजदीक आते। कोई चीज ऊपर से लोड गिर रहा, लोड गिरने से देखो, सोचो आप ये प्रोसेस कैसा होता होगा, जस्ट यू इमेजिन। देखिए वाइड्स आर देयर, वाइड्स में एयर रहता और वाटर रहता, जब आप लोड अप्लाई कर रहे तो एयर 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 चला जाता, जब एयर चला जाता वॉल्यूम कम होता, इसका भी कम होता उसका भी कम होता, ये और नजदीक नजदीक आ जाते सॉलिड पार्टिकल्स। अब सॉलिड पार्टिकल्स में या तो पानी है या सॉलिड्स है, एयर पूरा चला गया, जब एयर पूरा चला जाता वॉल्यूम कम होता, वॉल्यूम कम होता पार्टिकल और नजदीक नजदीक आते, और नजदीक नजदीक आके डेंस हो जाते, और डेंस होने से उसका डेंसिटी बढ़ जाता, जब डेंसिटी बढ़ता स्ट्रेंथ भी बढ़ता। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन। Are you following me? ऐकला की नहीं? Compaction is the process by which the soil particles are artificially rearranged and packed together. इसको याद रखो, artificially. Compaction अपने आप घर बैठे नहीं होता, इसको करना पड़ता है, it is a process. Whereas consolidation अपने आप होता। इस बात को आप नोट करो। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन का एक सबसे मेजर डिफरेंस, पहले क्या है, कॉम्पैक्शन में एयर चला जाता, कंसोलिडेशन में वाटर चला जाता। सेकेंड डिफरेंस जनरली आपको बोल रहा हूं मैं, सेकेंड डिफरेंस, कॉम्पैक्शन इज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इन द सेंस वी हैव टू डू इट, आर्टिफिशियल इन द सेंस we have to do it. Compaction we have to do it, whereas consolidation is naturally it happens, and compaction is quick process. आज तुम्ही रोलर चालवला हो, it will happen, but consolidation is not like that. It will take a long time to, I mean, that water remove, sometimes 2 years 3 years 4 years consolidation complete व्हायला, आणि एकदा consolidation complete झाले की पाणी सगळं निघून गेल्यानंतर तर ते खूप इफेक्ट करणार, सेटलमेंट होणार. So that is different thing. When we study the consolidation, at that time we will study. But this time you should know what is meant by compaction. Compaction is the process by which the soil particles are artificially rearranged. Means हम pressure लगा रहे, प्रेशर लगाने से एयर चला जा रहा, एयर चला जाने से पार्टिकल्स रीअरेंज हो रहे मतलब, और ऊपर से प्रेशर गिर रहा तो नजदीक आएंगे, नजदीक आने से क्या होता, क्लोजनेस आता, उसका डेंसिटी बढ़ता, और उसका डेंसिटी बढ़ने से उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता. So in this is the compaction, whereas consolidation is the process in which gradual reduction in volume takes place due to sustained loading. Continuous sustained एक ही जगह के लोड से. डायनामिक कंसोलिडेशन में डायनामिक लोडिंग नहीं आ रहा, यहाँ पर डायनामिक लोड भी आ सकता है, यहाँ पर स्टैटिक कंटिन्यू लोड आ रहा है उसके ऊपर. कंटिन्यू लोड आने से कब तक बर्दाश्त करता, तो धीरे 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 उसमें से पानी चला जाता. पानी चला जाना इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, एंड इट इज naturally it happens in the foundation because of the load, whereas this is the compaction. Compaction is the process by which the soil particles are artificially rearranged and packed together into a closer state of contact by mechanical means in order to reduce the volume of air voids of the soil and thus increase its dry density. A soil mass can be compacted by either by dynamic process or a static one. I hope these two processes are very much clear to you.
One is compaction, another is consolidation. One is compaction, another is consolidation. Compaction is the process in which the rapid reduction in volume takes place due to sudden application of loads as caused by ramming, tamping, rolling, and vibration. Whereas consolidation is the process in which the gradual reduction in volume takes place due to the sustained loading. तर पुन्हा एकदा सांगतो मी बघा, कॉम्पॅक्शन म्हणजे काय होणार? कॉम्पॅक्शन म्हणजे आम्ही लोड अप्लाय करणार. Of course, load can be static, load can be dynamic, load can be by vibrator, load can be by tamping, load can be by ramming or by rolling. काही करून आम्ही लोड सॉइल वर अप्लाय करणार. When that load comes on the soil, as I told you, there will be voids. Voids contains air and water. And when that load is applied, air removes immediately. And when air is removed, so in soil, only dry particles and water will be there. And because of the reduction in the air, the particles come closer together, and when they come closer together, they become dense, and when they become dense, means its strength is increased. Its strength is increased. So this is called compaction. So please, if you have any doubts regarding what is meant by compaction, you can ask me. You should know the meaning. तुम्ही कॉम्पॅक्शन म्हणजे रट मारून एक्झाम मध्ये लिहून पास होऊ शकतात. आय डोंट वॉन्ट दॅट वन. यू शुड नो व्हॉट इज द ऍक्च्युअली प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज देयर, कॉम्पॅक्शन. इज इट क्लियर? सो शैल आई गो फर्दर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Oh, then what is it? Of course, diploma, you are all are from diploma, you have studied this one. So the load can be applied, static or dynamic. In the dynamic method, the soil mass is compacted by repeating application of dead loads. While in the static method, compaction is done by steady increasing the static. The load डायरेक्ट करतो तिथं टॅम्प करून रोल करून डायनामिक वे अप्लाय करतो. The degree of compaction of a soil is measured in terms of dry unit weight, the amount of soil solids that can be packed in a unit volume of the soil. So किती compact झालं, how it is decided? It is decided by its dry unit weight. What the dry unit weight you are going to get of that particular soil, based on that one the compaction is measured. Based on that one, the compaction is measured. Okay, so now it is clear to you. Now next is, what are the advantages of compaction of soil? What are the advantages of compaction of soil? Proper compaction of a soil mass leads to increase in shear strength of soil. This is the major advantage. So increase in shear strength of soil takes place because of compaction. Second, improved stability and bearing capacity of the soil. Stability पण वाढणार स्ट्रक्चरचं आणि त्याचं bearing capacity पण वाढणार. What is bearing capacity? We learn in the foundation engineering. So this is the supporting power of a soil to support a superstructure. So that property is also increased. So increase in the shear strength of the soil takes place. Improved stability and bearing capacity of soil also increases. Then reduction in compressibility and permeability of soil. सगळं वाढणारच नाही, काही कमी पण होणार. कुठं कमी होणार? कॉम्प्रेसिबिलिटी कमी होणार आणि परमेबिलिटी पण कमी होणार. तुम्हाला काय आठवणार आहे? सगळं वाढतंय म्हणले की एमसीक्यू मध्ये पुष्कळदा विचारताय. इनक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ, इनक्रीज इन बेअरिंग कॅपॅसिटी, इनक्रीज इन परमेबिलिटी. ट्रू म्हणले होतात. It is false. Increase in shear strength takes place. Stability is improved, bearing capacity is improved, but compressibility is reduced and permeability of the soil is reduced. What is permeability? Again, second chapter in first unit, second chapter is there. हे पण खूप लहान चॅप्टर आहे, लवकर होतं. So what is permeability of the soil? Permeability of the soil means the ability of soil to make the flow of water. To make the flow of water. So that permeability is also reduced. So increase in shear strength, improved stability, improved bearing capacity, and then increased bearing capacity, but reduction in compressibility
reduction in compressibility and permeability of the soil. And next is increase in load carrying capacity of soil subgrade. So prevention of detrimental settlements and undesirable volume changes through swelling and shrinkage. म्हणजे काय स्वेलिंग म्हणजे काय पाणी थोडं पाणी पडले की सॉइलचं व्हॉल्यूम वाढणार आणि श्रिंकेज म्हणजे कमी होणार कळलं की नाही. सो प्रिव्हेन्शन ऑफ डेट्रिमेंटल सेटलमेंट्स म्हणजे बघा असं झाल्याकरता स्वेलिंग आणि श्रिंकेज झाल्याकरता काय होणार सेटलमेंट होणार. बट बाय कॉम्पॅक्शन वी कॅन स्टॉप दॅट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. So these are the different advantages of compaction. These are the different advantages of compaction. Please, if you have any doubts, anything you can ask. So what are the advantages? Once again, I will repeat you. You should ऐकल्यानंतर तुमच्या डोक्यात बसाव, पुन्हा अभ्यास करायचा पण नेसेसरी नाही. So advantages of compaction means proper compaction of a soil fall leads to increase in shear strength of soil. Increase in shear strength of soil. Second, improved stability and bearing capacity of soil. Increase in shear strength of soil, improved stability and bearing capacity of soil. Third, reduction in compressibility and permeability of soil. Reduction in compressibility and permeability of soil. Next is increase in load carrying capacity, soil subgrade. Increase in load carrying capacity, soil subgrade. So these are the different advantages of compaction. Shear strength वाढणार हे सगळ्यापेक्षा मोठं advantage. Bearing capacity वाढणार, bearing capacity shear strength वाढल्यानंतर its stability will be increased. But what is decreased? Compressibility is decreased, permeability is decreased. आता तुम्ही म्हणतात सर हे डिसएडवांटेज आहे का? नाही नाही, हे पण ऍडव्हान्टेज आहे. परमॅबिलिटी कमीच हो तर पाणी कमी मूव्ह होणार त्याच्यामधनं. हे शेत नाही तुम्हाला पाणी जास्त घेऊन जायचं आहे उसामध्ये. In soil, the water level should be as below as possible and soil should be as dry as possible. So permeability should be less, and that is advantage here. So that is done by compaction. And increase in load carrying capacity. Increase in load carrying capacity and settlement ह्याच्यानं कमी होणार. Prevention of detrimental settlements and undesirable volume changes through swelling and shrinkage. I hope till now what I told you, what is compaction, what is consolidation, how the compaction in detail also I will tell how the compaction and consolidations are differ from each other and what are the differences in between them, and then what I told you, what are the advantages of compaction. What are the advantages of compaction? Whether it is clear? Shall I go for next slide? I doubt असतं विचारा. Yes sir. Okay, we'll go for this one. आता हे तुम्ही हे सगळं चॅप्टर ना तुम्ही फक्त माझे लेक्चर चांगलं मन देऊन ऐकलात म्हणजे तुमच्या डोक्यात चांगलं बसणार आहे. तुम्ही एकदा वाचलं म्हणजे संपलं. You can write even your own words also. You try to understand, learn these concepts. Compaction, consolidation, shear strength, first chapter, एक 5-6 bearing capacity, gate मध्ये सगळं ह्याच्यामध्येच मॅक्सिमम क्वेश्चन येणार. Now the next important topic is what is the difference between compaction and consolidation. What is the difference between compaction and consolidation? What is the difference between compaction and consolidation? Compaction is somewhat different from consolidation. Not only somewhat, but maximum time. Maybe in both the cases there is reduction in soil mass, but maximum differences are there in between compaction and consolidation. Compaction and consolidation. Compaction is somewhat different from consolidation. While consolidation is a gradual process of volume reduction under sustained loading, compaction refers to more or less rapid reduction, mainly in the air voids under a loading of short duration. विचार करा, 1 मिनिट टाइम देतो मी काय लिहिलं थोडं वाचा आणि विचार करा. पुन्हा मी सांगतो. Compaction is somewhat different from consolidation. So what is the difference? While consolidation is a gradual process of volume reduction
under sustained loading. Sustained म्हणजे continuous slow loading आहे. Whereas compaction refers to a more or less rapid reduction mainly in the air. Compaction refers to a more or less rapid reduction mainly in the air voids under a loading of short duration. Under loading of short duration. Yes. बघा विचार करा. I will explain the things. Me to want a rest of 1 minute. So after that 1 minute, I will explain. You try to understand. Okay, I will tell you. बघा इथं काय काय डिफरन्स आहे. Consolidation is a gradual process. म्हणजे खूप स्लो आहे. एवढं स्लो आहे. सेकंड पुन्हा त्याच्यामध्ये कन्सॉलिडेशन मध्ये प्रायमरी कन्सॉलिडेशन, सेकंडरी कन्सॉलिडेशन तर 2-3 वर्ष लागतात. So that I will study or teach you when we go for that particular chapter. But it is a very gradual process. But it is compaction is very fast, instantaneous. तेव्हा तुम्ही रोलर फिरवले की compaction start होणार. This is slow, this is fast. In both cases, reduction mainly that is by the reduction of water. The main difference is consolidation मध्ये काय होणार, water बाहेर जाणार. But in case of compaction, air voids goes. Air voids under a loading of short duration. For short duration करता होणार. So this is the major thing. तर एक्झाम मध्ये आता हे कळायला बरं आहे, पण एक्झाम मध्ये ते ऑफलाईन एक्झाम मध्ये विचारला. What are the differences between compaction and consolidation? What are the differences between compaction and consolidation? You have to write this one. You have to write this one. What is this? Compaction is a process by which the soil particles are fully artificially. Particles are artificially rearranged and packed together in closer state of contact by mechanical means in order to decrease in the volume of air voids. 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 So whereas consolidation is a process of reduction in soil volume due to expulsion of pure water, expulsion of pore water from the saturated soil. म्हणजे पोर मध्ये जे वॉटर आहेत ते एक्सपेल होऊन जे रिडक्शन ऑफ सॉइल मास होणार, दॅट इज कन्सॉलिडेशन. आणि एअर आर्टिफिशियल इथं काय करतो मी, आर्टिफिशियल आहे आणि रोलर. यस, एनी डाऊट? तर ह्याच्यामध्ये काय होणार की आर्टिफिशियली आणि लोड अप्लाय करणार आणि त्याच्यानं ते टॅम्पिंग होऊ शकतंय, रोलिंग होऊ शकतंय. तर त्याच्यानं काय होणार, एअर एक्सप्लेन होणार एअर वाइड्स मधनं आणि डेन्स होणार सॉइल. So this is the compaction, first difference, and this is the consolidation. This is the consolidation. Got it? If you have any doubts, you can ask, please. चांगलं कळून घ्या. Almost an instantaneous phenomenon. So it is an instantaneous phenomenon. So it is a time-dependent phenomenon. It takes maximum time. Whereas immediately it happens. Instantaneous. Load apply केला, compaction will start. But it is not like that. It takes time, maximum time. I told you, secondary consolidation करता 2 वर्षच्या वर time जाणार. 2 years is not it's a very big time. No, soil is always unsaturated.
soil is always saturated. This consolidation व्हावं म्हणजे सॅच्युरेटेड राहावं, त्याच्यामध्ये पाणीच नाही गेलं तर तुमचं कुठलं कन्सल्टेशन होणार? पाणी असल्यानंतरच जाणार. तर पाणी नाही तर काय सॅच्युरेटेड मध्येच होणार आणि हे अनसॅच्युरेटेड मध्ये होणार. आणि सॅच्युरेटेड असल्यावर एअर कुठं राहणार त्याच्यामध्ये? झालं की नाही तुम्हाला? सॅच्युरेटेड राहील तर एअर कुठं राहणार? सगळ्या वाईट्स मध्ये पाणी भरून राहणार. पाणी भरून असलं तर कुठलं तुमचं एअर एक्सपेल होणार? सो दॅट्स वाय दिस इज फॉर unsaturated. This is for unsaturated and this is for saturated. This is for saturated. Got it? Next is volume reduction is due to expulsion of air voids. Volume reduction is due to expulsion of air voids. तो ये क्यों होता कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन इसीलिए होता क्योंकि इसमें से एयर वॉइड्स चले जाते. और ये क्यों होता? वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपेल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द voids. एयर जाने से होता है, वाटर जाने से होता. Specified compaction techniques are used in this process. It is due to load placed on the soil. ये नेचुरल है, आप लोड सॉइल के ऊपर नहीं रख सकते, रहता अपने आप. आप बिल्डिंग बांधे, नीचे फाउंडेशन है, फाउंडेशन में सॉइल है, तो वो सॉइल पूरा बिल्डिंग का लोड ले रहा, तो अपने आप उसमें से जो सॉइल में पानी है दैट विल गो फॉलोइंग इट. बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन. कॉम्पैक्शन की कुछ टेक्निक्स है. सबसे कॉमन टेक्निक है रोलिंग. We follow it. सबसे कॉमन टेक्निक है रोलिंग. So these are the different differences between compaction and consolidation. Please go through it. Starting का बहुत सी चीजें क्या होता, कोई भी नया चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन मालूम हुआ, वो चीज क्या है मालूम हुआ. So further things you can read yourself also. आपको यही नहीं पता what is compaction, what is consolidation, तो आप compaction आगे नेक्स्ट पढ़ने गए तो मालूम नहीं होता. आपको किसी भी टॉपिक का बेस बहुत क्लियर होना चाहिए. Yes, go through it. 1 or 2 minute time I will give you. So you can, I mean, take 1 or 2 minutes, go through this slide, study it and tell me. Any doubt is there? Study all the differences. Okay, things are clear. Shall I move? तो एक बार और मैं बोलूं डिफरेंसेस क्या क्या है. यहाँ पर कॉम्पैक्शन में सबसे मेजर डिफरेंस, यहाँ पर एयर चला जाता, यहाँ पर क्या चला जाता, वाटर चला जाता. दूसरा, लोड यहाँ पर हमेशा स्टैटिक ही रहता, यहाँ पर स्टैटिक या डायनामिक हो सकता. यहाँ पर रोलर अप्लाई करते और एयर चला जाता, यहाँ पर ये अपने आप होता, यहाँ पर पानी चला जाता. ये इंस्टेंटेनियस है, इमीडिएटली होता, बट इट टेक्स द टाइम. कंसोलिडेशन टेक्स द टाइम. The major difference is it is unsaturated. In compaction, the soil is unsaturated, whereas soil is always saturated in case of consolidation. So volume reduction is due to expulsion of air voids. So when air voids goes from here, volume reduction takes place. So volume reduction is due to expulsion of water from voids. Volume reduction is due to expulsion of water from voids. So specified compaction techniques are used in this process. Specified compaction techniques are used, whereas it is due to the load planes. Specified in the sense rolling, rolling, tamping. टैंपिंग उपिंग बड़ा बड़ा आप ऊपर से एक लोड लेके, क्या बोलते हैं आप उसको, बुलडोजर वुलडोजर यूज करके उठा उठा के भी पटक सकते. ये सब बड़ा मतलब टेक्निक्स है अलग अलग, बट जनरली व्हाट द टेक्निक वी फॉलो इज रोलर चलाते हैं. So things are clear. Shall I go for next topic? So what is compaction, you know? What is consolidation, you know now? What are the advantages of compaction, you know? It is very much clear. Then what is the difference between compaction and consolidation? That also should be clear to you. What is the difference between compaction and consolidation should be clear to you.
Next important thing is what are the factors that affect compaction? What are the factors that affect compaction? Factors affecting compaction. So the various factor which affects the compaction are, झालं की नाही, म्हणजे कोणत्या फॅक्टर्सवर कॉम्पॅक्शन अफेक्ट होणार, जास्त होणार, कमी होणार, ते काय फॅक्टर्स आहेत, काय फॅक्टर्स आहेत. Okay, so the first is, these are the various factors. The various factors which affect the compacted density are as follows. First is water content. First is water content. Second is amount of compaction. तुम कितना लगा रहे हो load. Second is, third is method of compaction. Fourth is type of soil. Fourth is type of soil, and fifth is addition of admixtures. Addition of admixtures. So once again I will repeat you, the various factors which affect the compacted density are as follows. The various factors which affect the compacted density are as follows. First is water content, second is amount of compaction, third is method of compaction, fourth is type of soil, fifth is addition of admixtures. Addition of admixtures. Okay, क्या क्या है एक बार और याद रखो, ये बहुत, ये भी कॉमन क्वेश्चन. सी मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, एज फार एज ऑफलाइन एग्जाम इज कंसर्न, ये और परमेबिलिटी इतने बेहतरीन चैप्टर्स है, आप इतने छोटे छोटे हैं और वही पूछता ऑफलाइन में. ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफलाइन में फिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्पैक्शन, उसके बाद पूछता व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, एडवांटेजेस ऑफ कॉम्पैक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर्स. ओके, उसके बाद how you determine the compaction in the laboratory by a standard Proctor test and modified Proctor test. ये दो है इतने, और ये एक टाइप का ग्राफ है, और ये ग्राफ तो 100% पूछता है एग्जाम में. ग्राफ तो कोई भी क्वेश्चन पेपर निकालो आप, उसमें आप उस ग्राफ का क्वेश्चन 100% रहता है. तो आप ग्राफ सीखे तो भी अलग, कॉम्पैक्शन सीखे जैसा है, मतलब इसमें पास होना अलग चीज है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ. तो आप कॉम्पैक्शन इतना पढ़ेंगे, एक दिन काफी है आपको पढ़ने के लिए, रटने के लिए. फैक्टर्स क्या है, वो क्या है, डिफरेंसेस क्या है, अब तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना इतना समझाने के बाद तो आप दिमाग में रख के लिख सकते डायरेक्ट एग्जाम. बट हियर अगेन आई टोल्ड यू, द पासिंग एंड फेलिंग आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वांट टू स्टडी. तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको सीखना है, डिटेल में सीखना है कि कॉम्पैक्शन है क्या, इसका फायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है, अप्लाई कैसा होता है, क्या चीज है आखिर. दैट दोज थिंग्स यू शुड लर्न. You should learn. So now what we were studying, we were dealing with what are the factors which affect compaction. So the various factors which affect the compaction are water content. Water content कितना है, ड्राई है क्या, सैचुरेटेड है क्या, थोड़ा बहुत है. और एक बात याद रखो आप, अगर से सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो वहां पर the soil is fully saturated, so then there is no question of compaction at all. Followed? So it should be little bit dry. जितना ड्राई रहा उतना एयर रहता. देखिए पूरा ड्राई है तो क्या रहेंगे उसमें, एयर सी रहेंगे वाइड्स में, तो कॉम्पैक्शन इजी हो जाता. लेकिन अगर से फुल्ली सैचुरेटेड है तो कॉम्पैक्शन हो ही नहीं सकता. जब फुल्ली सैचुरेटेड है मतलब जितने वाइड्स थे सारे पानी से भरे हुए हैं. So when they are filled with water, there is no question of expulsion of air. So when they are filled with water, there is no question of expulsion of air. When there is no question of expulsion of air means, so you cannot, expel the air, so compaction won't take place. So सबसे important चीज है water content. Water content आपका जितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, और the water content plays an important role. Okay, second is the amount of compaction. Amount of compaction, of कितना कॉम्पैक्ट कर दे, कितने रोलर, एक रोलर, वो दो रोलर, 3 बार घुमा रहे, 4 बार घुमा रहे, कितने दिन घुमा रहे. हाँ, this amount
plays a very important role. Third is method of compaction. कौन सा compaction का आप method use कर रहे हैं? Method of compaction कौन सा use कर रहे हैं? Then type of soil. Method of compaction है कि type of soil, किस type का soil है वहाँ पर, इस type का soil हम use कर रहे हैं. Next is addition of admixtures. Addition of admixtures. So क्या admixture हम उसमें add कर रहे हैं? हाँ, admixture मालूम है आपको? What is meant by the term admixture? You आप लोग concrete में पढ़े, means some material we will put mix. So because of that, changes will be there in the soil that we will learn. So these are the important, one by one we will study after the break. So one more break you take for 1 or 2 minutes, and then we will study what are these factors, how they are going to affect the compaction, how they are going to affect the compaction. Okay, I hope the things are clear now.